Yeah. Wanatoboa nini? Wanatoboa ndemu moja. Vijana watano. Ndemu moja wanatoboa. Unaona ile ndemu kubwa ya maji? Ile ndemu kubwa ya maji. Asante bwana. Wewe unasema nini wewe? Unaongea nini? Haya. Tangaza mpira bwana. Haya, asante Mungu Baba Mwenyezi mwenye kupeana neema ndogo ndogo na neema kubwa. Leo tuko kwa Places and Faces. Nataka kumuuliza kwanza swali moja. Huyu mkufunzi wa Places and Faces alienda wapi? Lakini naambiwa anakipiga kipute siku hizi katika ile timu kuu ya Beaches. Ya, yule Ben Riali. Haya, naangalia pale mkiona nikiimba hivi wasikilizaji, yule tu mpira huko nje. Bo wale. Salama chako, sikisiba ile. Moja mbili tatu hizo kulia ushuda unampatia Mateko. Mateko kwake Irongo kwake Mandevu kwake Osea, lakini mpira umekuwa mwingi na umetoka nje sana kurusha kuelekea timu ya Places and Faces. Nachukua hapa leo soro moja mbili kisha kulia Refa anasema ni kona pale wasikilizaji. Wasikilizaji, ukitaka kumuua nyani usimtazame sura yake na usimsengenye ndovu kama ya kutazama, maana atakunyanyua. Geuza pale sasa kwenda kurusha kuelekea upande wa Places and Faces. Atuliza pale vizuri, anaangalia pia wapi anampatia Irongo kwake Philip Olela anaangalia pia wapi anampatia Gerananda kwake Mandevu. Matego patia usoro. Ndani wasikilizaji, weka ndani na mpira umekwisha. Mpenzi mtazamaji. Haya. Wewe. Hebu tune hawa ikwaya iko hapa mbele. Kwaya. Ikwaya. Wewe unasema kwanza anaitwa Mamanyi? Ikwaya hii. Kwa ile. Wewe unatangaza kutoka kwa TV. Ule mchezo unaona mimi wacha. Unajua jana anaambia nini? Etienne. Ukiwatch news alikwambia kitu? Akona mchezo na wewe? Alipoa. Alifanya nini? Ananiangalia hivi eye to eye contact. Yes. Huyu. Alafu ananiambia jana jioni. Mpenzi mtazamaji. Na si mara ya kwanza. Na nimekuwa nikituma watu mara kwa mara wamkataa. Sasa si unamwona hapa? Yes. Mimi sina shida. Yes. Ameniambia nini asubuhi nikiamka? Mpenzi mtazamaji, nataka nikupeleke moja kwa moja hadi Marekani. Ndio maana umeniona nimekuja na bagi imejaa nguo. Asante bwana. Waambie waimbe you see me. You see me. You see. They are tuning. Wana tune wimbo. You see me. You see me. Good. Sauti nzuri. Yeah. You see me. You see me. You see me. You see me. Saa 10 sasa. Yaani inamaanisha hii mazoezi tunamaliza saa 10. Asante. Patieni Douglas makofi tafadhali. Sadaka, atoe sadaka. Wacha atoe sadaka basi, sana atakuja dansiwe hii dance. Haya. Sadaka. Haleluya. Tumsifu Yesu Kristo kanisa. If Yesu Kristo tena. God is good. Haleluya. Amen. Kabla hatujaanza kutoa sadaka, hebu na tuombe sasa. Fungeni macho. Mungu, katika jina lako mfalme, tunakuja na speed sana kama AK47. Maana watumishi wako uliwaambie wasaidie kanisa wanavyoweza, lakini tunaona mikono yao haingii vizuri mpaka chini. Jinsi ilivyokuwa vigumu mashariki na kaskazini kukutana, mashariki na magharibi kukutana, ndivyo vigumu kwa mpaka mafuta wa Mungu kushindwa na nguvu za giza. Jui kama mnanielewa. Tumepewa mamlaka ili kuvunja na kuharibu ngome zote za yule mwovu shetani, na giza haitatawala kama. Nasemeni amen. Haya basi, ni wakati wa kutoa sadaka. Na unajua wanasema show by example. Basi mchungaji mimi na kwaya ituweke ule wimbo. Sasa ndio wakati wa kutoa sadaka, kila mtu anze
kujifikiria, toa ndugu, toa ndugu. Haya. Kanisa, hata kama ndio tunaanza yani, mnatoa hii, tutaifikisha mashinani kweli? Ni sawa tu, lakini hebu na tuombe. Sasa imeisha tu hivyo, na lakini mkija Jumapili ijayo tu cha kutosha vizuri. Patieni ati kuna kitu leo, achana naye kwanza. Senator ndio nilikuwa nasubiri, amekuja. Haya, fantastic. Mupatieni sasa ile dansi ya senator hapa, aone dansi ya PMD ya warembo ya Uganda. Hebu wapigeni sharubati. Hapo sasa. Ndio hiyo maneno. Makofi. Makofi sasa. Yeah. Bend over. Ndio sasa, makofi. Samaro.
hapo sasa. Hapo, asante sana. Asante sana Madam Maslin. Nimeona umepewa mpaka kabonus uko juu. Kuna mtu aliweka angetoa hii meza. Unaona waheshimiwa wanasema hii meza ingetolewa. Ndio wakuje pia katikati. Wale wakikuja hivi na hao wanakuja hivi. Kazi ngumu kweli. Lakini yeye bwana. Muna practice ngapi? I never saw any person. Nimeona watu wakifanya modeling hapa. Mlifanya hizo vitu ngapi? If there is a time mume take control ni hii wakati. Lakini si mimi huingia kwa ofisi saa ngapi? By the way, something again, mheshimiwa. Time ya kuingia kwa ofisi pitch face. Na wazazi mjue hivyo wale umekuja hapa. Kuingia kwa ofisi ni 6 am. Na mimi mwenyewe naingia kwa ofisi bwana senator at 6 am in the morning. Niwe mbunge niwe nini. Actually unapata 5:50 5:45 tuko hapo. And what do we do first tukiingia kwa ofisi? Tukiingia kwa ofisi the first thing bwana senator tunafanya. Tukiingia kwa ofisi the first time the first 1 hour what do we do? We worship. And who is your pianist? Mimi ndio pianist. Kwa na tukimaliza wakati tutanini, wakati tutakuwa tunakula. Hata mimi nitaingia kule pia kidogo ni chezeze maneno. Ama namna gani wazito? Si ukweli? And that is what we do every morning so that we start the day with God. I do not understand why parents do not allow their kids to work with us. I do not understand. Mahali watu wako disciplined, hakuna mchezo. Hey! Thank you. Sasa tumefika kiwango kingine. After the 3 speakers, the next 3 speakers finish, tunaenda ku award certificates kwa wale ambao wamepromotiwa. And then from there, bandi itaingia hapa, tutaomba bandi ingie, tukikula tukimingo na waheshimiwa na any person, wale watu tunataka selfie, uandike Saturday Manenos, uweke Facebook. Ama namna gani? Useme weekend Manenos, hanging out with Senator, you know, Nairobi Senator, hanging out with the Nairobi Women Rep, Esther Passaris. Ama namna gani? Yes, unajua Nairobi County has got the most beautiful women rep in the whole country. By the way, she's not just beautiful on the face. Let me tell you the truth. She also has a big heart. She has a big heart. I've seen her pay bills for people. Ninaona nabaki peke yake. Tuko kwa group moja yenye nyinyi mtaelewa. Tuko kwa PG moja, group moja, mimi na yeye. Hapo sasa Sakaja mahali hayuko. Sisi tuko pamoja. And I see her times she's like, you guys come and help me. Mimi nimefanya hivi. Watu wananyamaza. Lakini wakati tunaenda ku divide committees, hao ndio wanapiga kelele, mbona mjanipatia committee fulani. But she's paid for some. Yesterday niliona walilipa 700,000 to some patients wakiwa na mheshimiwa Babu Owino. And they've done good. So she has a big heart. Ama namna gani? Na ndio maana leo pia yeye amekuona amevumilia, amekuja tu hapa amekaa hivi. Amekaa tu hivi bila hivi. Anataka kuona kaunti yake inafanya kazi namna gani. Tumpatie sharubati. Na mimi nimemwambia any function mtakuwa nayo Nairobi na senator. Any function mtakuwa nayo mahali hata ikiwa fundraiser. Nyinyi muniite, mimi si muoga. Pesa iko ama namna gani wazito. Tutakuja tu. Ama ni aje? Zinaona senator yuko hapa na mimi naona senator ni mzuri sana. Si niliwaambia 2032 what do I want to be? Si mimi nataka kuwa prezo. Yes. Sasa simuona deputy president wangu yuko hapa bwana. Tano tena. Thank you. So now I want you guys to invite another friend of mine ambaye ni MCA wa Savannah. This guy pia yeye ni age group. Mimi yeye na Sakaja we are age mates. Huyu jamaa ni elephant. Sisi umuita king. Tunamuitanga King Stazo. This guy atawaambia we hustled together in politics now. Unajua the other speakers wameeleza maneno ya life na huyu anajua ile hustle tumepitia to fight for space. Sakaja knows this. You fight for space in politics si rahisi. Unaenda hapa that is what Mama County can tell you.
That is why she started actually campaigns kitambo. Juzi tu ndiye ameingia women rep. Because when you fight for space si rahisi. Unakimbia hapa unafukuzwa. Unakimbia hapa unafukuzwa. Mimi na Stazo tulianza tukikimbia na yeye. Tunaenda tunaingia tunafukuzwa. He'll tell you, tunakaa kwa ofisi mahali tunaongojea Mdavadi the whole day, alafu Mdavadi anatoka, vijana mko sawa, alafu anaenda, sisi tunabaki hapo. And then the following day again we go. He is an elected MCA in Savannah, Nairobi. Put your hands together for King Stazo mwenyewe. Good afternoon. Good afternoon. Osoro bana, I never knew that I was coming to speak today. Si ndio? Umeniamsha kwa usingizi. So mimi naitwa Stazo Elijah, MCA Donom hapa Savannah. Unajua ukiambia Savannah wajui ni wapi? Savannah ni Donom. Iko Donom hapa? Wako wapi? Basi hiyo iko sawa. So me I came to know Mheshimiwa Osoro tukijaribu kuhustle kwa space ya siasa. And you know very well, kwa hii country, when you don't have a surname that is associated with power, hakuna mahali unaweza enda. Si kweli? So there's a time Osoro wanted to be the president of the ODM Youth League. So Osoro comes to me through Jeff's brother. Huyu ni Osoro, ni best yangu 1 2 3. Mimi nikaamua kumsupport kwa hiyo kiti. Ile vita tuliona kwa chama hiyo time. Watu wanauliza huu fala ametoka wapi? Stazo mbona una support huu fala? Unajua, so me I'd already seen pitch face sometimes back. I knew that Osoro had the force at least to unite people around. So nilikuwa najua is the right guy for that job. Unajua, and when a person like me, when I notice that there's potential in someone, I'll support him regardless of whether he has money or not. Yeah? Osoro will tell you, there's no day nilimuitisha hata shilingi nikimsupport. Akitaka hiyo president ya ODM. Sasa tulikuwa tunaenda kwa ofisi ya wakubwa, my friend. Unaenda kwa ofisi ya presidential candidate, unasimama hapo nje. Osoro sasa hiyo ameumizwa mfuko mahali, tunaambiwa tungoje mdosi. Ikifika saa kuona mdosi anapita kusalimia anaenda. Kwa sababu we didn't have a name. Your time. We were like 10 people, eh? Out of 10, only 3 made it. It is Babu, we know me and him. And in fact, Osoro had it rough, eh? Yeye alienda kungangana na watu kwa shaka huko. Akapata governor atambui yeye. Sasa Osoro anipigia simu, ndapata certificate kweli? Naambia Osoro hapo sasa unajipanga. Hapa bali tumefika kila mtu apigana kifo yake. Mimi Nairobi pia nina shida yangu hapa. Babu ana shida yake. So that is how it went. Si tunakaa usiku na si Osoro ampita bunge na chama fulani ile haijulikani. Kila mtu anastuka. So mimi personally, what I'll tell you young people, life, ile kitu inafaa, just know what you want and go for it, regardless of who is supporting you. Sawa sawa. Wale warembo wako hapa, you've seen ladies speaking here, si ndio? There's no other way for success. Sasa hii mambo ya marriage ndio kuwa successful, it is not there. Si ndio? Everything is fake on social media. Si ndio? So guys, know your goal, know what you want. At the end of the day, sit kwa hapa tuwa support. Unajua? Na Osoro, ile Nairobi office ile, nimesema mtu yote akishikwa na city council. Eh? Ile Nairobi office yetu, nipigiwe simu, si ndio? So thank you. God bless you. Haya, mnataka nipatiane namba ya Stazo? Warembo ndio wanasema Patieni King makofi tafadhali. Sasa naona tunamaliza. You see now? Amewaeleza fighting for space si rahisi. Hata kwa maisha ni namna hiyo. Fighting for space. Fighting for space. We fought for space. And that is what you guys are doing today. You must fight for your space. Na wacha kusikiza maneno ya watu. Hiyo ndio Stazo amesahau kuambia. Tulikuwa tunakuja tunaambiwa bwana, nyinyi hamwezi siasa. Nyinyi hamwezi. Nyinyi ni vijana wadogo bana. Mtamalizwa. Saa zingine tunaenda tunapigwa mawe. Tunakimbia. Stazo wakati huo alikuwa na kagari kadogo. Kawish. Nakimbia mimi bado kidogo nilikuwa
Nilikuwa kidogo na Discovery. Sasa mimi nakimbia naacha Stazo gari yake kule nyuma. Leo nimeona Stazo hapa ameingia na V8, nimefurahia sana bwana. Yes. Na tunatoroka. You know, that is what we are telling you guys. That you need to appreciate a small start. Wacha kukaa. Don't like to be seated somewhere. Unataka tu kuambiwa fanya namna hii, fanya namna. Kuna several success stories that I've heard from people. Hata Kimu huyu mwenye ameimba hapa sasa hivi. The other day was giving me a story. I don't know where he went to. The other day alikuwa ananiambia hapa tu. Wakati alianza kuimba nyimbo, aliimba close like 10 years. Hakuna mtu ana recognize wimbo wake. Juzi tu ameanza kutoa dhitima tu moja tu from nowhere ikakuwa because of persistence. Because of persistence. Jamaa ametoa tu wimbo moja ya dhitima mpaka ameitwa State House. Wameenda wakapiga niliona juzi selfie na Uhuru. Uhuru akisema anaambia Uhuru sema dhitima. Uhuru anafuata instructions. Dhitima. Can you imagine? That is what will get you to another level. Wacha hii maneno ya shortcuts. You want to do 10 things at a go. Sasa tunaenda kuanza 2018. Wewe umefanya kazi beach face, instead of you concentrating na promotiwe kama hao wengine, you want to start something else. Unafika August, you quit. You go and start something else. Utazeeka ukiwa maskini, my friend. And I've told you these stories. Me at 22 mimi nilikuwa nimeonja milioni. Na sijawahi rudi nyuma wakati mpaka hiyo. Since then, and I told and it's the same thing that you guys are doing. And I told myself even when I started this, that before I hit 30, I must live in my own home in Nairobi. Na nyinyi mnajua nyumba zangu bana. Si nyinyi mnajua bana. Si moja, si mbili, si tatu. Na ni hii Nairobi? Yes, si Kisii. Na ya Kisii mnajua ni state. And that is what I've always told you guys. It is appreciating a small start. Na kujikaza and not giving up. Sio tu kusikiza kila mahali. You know, I'm saying this now because I want to invite Super Senator. But I want is to know, because I do not want to speak much after. Sasa unajua tunaenanga tukipanda. Senator ni nyumba kubwa. Mtu anasimamia 17 constituencies. Na mimi constituency yangu ni kamoja, my friend. There is something called respecting authority. Sinawafunzanga sana. Mnakumbuka nikuwafunza nikiwaambia mimi na msinipige mawe. Nakumbuka nikiwaambia I was even in ODM then. But I told the guys here that I never liked what I saw. Some young men when the president went to Homa Bay, wanamrushia kiatu. Remember those people were here. Nikwambia those are some of the characters that we should actually stop. That is not how we shouldn't be doing that. Hiyo ni ujinga. I cannot stand here right now and start insulting the President of the Republic of Kenya. And I want to be president. It is practically wrong. It is practically wrong. And that is what I always tell the young people, even now, as I am, even here. I'm a member of parliament, I'm affiliated to NASA. But hakuna siku utaona nimeshika hii microphone. Ninasema ya kwamba rais wewe ni kitu fulani, sijui wewe sijui nini, sijui my friend. You want to also grow. Respect somebody who is ahead of you. Respect authority. Whether you disagree or you agree. Whether you disagree or you agree. And that is why hata kwa siasa tulisema siasa zimeisha. That's why I want you guys to concentrate. Mfanye kazi. Wewe wacha kukaa kama mahali unaongea juu ya Raila, unaongea juu ya Uhuru. Bwana, we have one president. Ni President Uhuru Muigai Kenyatta, mkae mkijua hiyo kitu na lazima mchaji. Hata wakati mpendi, the next election is 2022. Let's be very honest. Mnanipata vizuri? Yes. Na sijasema hivyo ati sasa uanze kuniita Jubilee Mall. I am telling you the truth. But anyway, that is politics. What I'm telling you is appreciate a small start. And I'm urging the parents who've come here to see the event, some of the parents. Please support your children when they're doing a positive venture. Support them. Support them. Most successful people, mnasikianga stories zao. Unasikia mtu akisema nilianza muziki kidogo, baba yangu alikuwa hataki. Lakini wakati wa success kila mtu anakuja. You see, let me tell you, bwana Senator, and Mama County naona amerudi.
Wakati nilisema ninasimama, me I do not have parents. I don't have a mother, I don't have a father. And they both died when I was 7 years old. Mimi nimesoma primary school, nilisoma 8 schools. Ndio nikamaliza primary school. High school nilisoma 5 schools. Because nilikuwa natoka kwa relative to relative to relative. And I finished. I was a street boy. Nikakuja nikakaa kwa street for some time. No relative wanted to listen to me. Nobody. When I came to Nairobi, the first thing I started ni kuuza gazeti. I was selling newspapers. Nakula shilingi 5 kwa kila paper. So one of the colleagues wa Esther, nilikuwa nawaambia leo, ambaye alitupatianga ile deal ya Nation. That guy was my boss wakati nilikuwa nauza gazeti. Na si ati nilikuwa nalipa. Nilikuwa naacha kitambulisho, napewa gazeti naenda kuuza. And nobody wanted to hear about me. Ile wakati nilikuwa na kasimu kadogo inaitwa C113. Una set mpaka alarm ilie at least usikie kama inalianga. Because haipigwi. Si kama saa hii simu yangu after every minute kila mtu anapiga simu. Watu wanapiga simu. Hata wakati nilisema nasimama kiti. In fact when I worked very hard and I became successful. Ndio niliona ma relative. Kwanza wakati waliniona nimeanza kudrive kagari kadogo, wakaanza kusema mimi ni Illuminati. Kidogo wakaanza kusema mimi ni mwizi. Huyo ni kama ni mwizi. Hiyo story ikaisha. Nikaenda nikasema nasimama kiti nyumbani. And I'm telling you about resilience. And I've told you this story several times. That you need to live by 3 P's. Patience, perseverance, and persistence. In anything that you do. That is what I've learned in life. Even when I decided to vie, Senator, nobody wanted to listen to me. Hiyo familia yote yenye ilikuwa sasa imekaribia mimi, wote wakatoroka. Even those people who vote in Kisii, wako hapa Nairobi, walikataa kutravel. Walikuwa wanasema huyu jamaa hizi meka. Mimi nikafika Kisii, nikajikaza wakaona sasa and that is why sasa walisema kitu moja. If you do not have a serious surname, unapata shida. Nikaenda kukuja ODM, nimekuwa mpaka nimejulikana na kila mtu kwa ODM. Lakini nikanyimwa ticket. Naenda kusukuma hivi, nanyimwa ticket. Nikaona hapa ni kunoma. Nikaenda kukimbia Jubilee. Nikapata it is even more worse. Wakati huo it was more worse. Nikajaribu kuambia nipate hivi, nikapata kumbe ndugu ya Matiang'i pia ni huyo anakuja akapewa ticket. Mimi nikabaki. Nikaenda Kenya National Congress. And most of you guys who are here working here, I remember telling you, nimeenda Kenya National Congress and I met from Kenya National Congress. Most people, I remember my friend George akanikalisha chini 3 hours. This gentleman akiniambia I cannot make it na chama ndogo, lakini advising me positively. Akaniambia wacha kukimbia, vumilia, hii chama ni ndogo sana, vumilia kwa hii ODM upigane nayo, ama quit uende Jubilee upigane ndani. Nikamwambia George, bwana mimi naenda huko. And George akaniambia okay, waenda. And I went. Akaniambia go strong or die. And I went strong. So nikaenda strong. And even in that party, wakaenda sasa wakaniletea watu 3. Wakasema tubishane na wao nomination. Osoro bwana kijana mbaya akawaangusha wote. Tukaendelea. Siku ya ile wakasema hataisha. Wakasema hii wiki muongoje tu ataisha. Next week wanasema ngoja tu haitafika hata next month. When on the 14th day, si kuna relative akipiga kura. Sasa tulipiga kura tarehe 8. Mimi niliona relative tarehe 10, bwana senator. Niliona relative wangu tarehe 10 kwa Darling Center wakicelebrate, telling me how I've made the family proud. My friend, wacheni mchezo bwana. You need, that is why I've told you young people who are here that concentrate on your life. Our parents walifanya kazi mzuri sana ya kutuzaa. Lakini when it comes to my personal life, mazee achana nayo. Wacha nijikaze kivyangu bwana. Ulifanya kazi mzuri kunizaa na mimi nakuheshimu. Lakini wacha nitengeneze maisha yangu. I cannot live a life of pleasing human beings. And that is what I want you guys to know. And that is what even I want the parents to know. Stop kuvuruta. Nyinyi wote ni vipofu. You know the Bible says that a wise person should leave an inheritance for his children and his children's children. Sasa wewe jikaze ukuwe na inheritance ya kuachia watoto wako. Why some of the kids who are here, even the parents who are here, mnataka msikie. Why some of your kids are here is because you never worked hard to leave an inheritance for them. So wewe waacha watengeneze wa work hard, they leave an inheritance for them. Yes, I'm telling you the truth. Wewe unafikiria my son atakuja ku Prince unajua Prince? Unaona Prince akikuja si leo.
Anyway, so having said that, I now want to invite, you know, this day I dedicated it special for women, ladies. Because ladies tunakuwa na challenge. There's a time I faced a challenge in Meru office. Ila wakati warembo office wote mwezi moja kila mtu alikuwa na mimba. Sasa nikadecide kukuwa very tough. And wazazi wenye mko hapo mnataka mjue kwamba the girls, we do not allow office relationships. Ukipatikana na hiyo unafukuzwa. We do not allow that. Hatutaki mtu katikati hapa kuje tu kushika tu mimba hapa. My friend, success is not found between the legs. You must work hard. And I've always told you that. It is not sexually transmitted. Success. Oh, unangoja success ikuwe sexually transmitted. My friend. You need to work hard. Hakuna ikuji rahisi. Work hard. Work hard. Ama namna gani? Yes. So now, why we made this day special for ladies, because at least I've seen ladies working very hard this year. And I want to appreciate them. So having said that, nikaonelea kwamba Super Senator Sakaja, he actually thought that this function ni saa 2 ya usiku. So when I called him, in bunge nilimwambia the other day, unakumbuka nilimwambia bwana, mimi lazima nikuje. So today I called Senator, ananiambia ameenda mkutano. Nakuja bado, usiwe na wasiwasi, nakuja. Si saa 2 tu hivi saa 3 ya usiku. Kumbe ni saa hii. So imagine hiyo heshima. Paka amecancel whatever he was doing, amekuja kukaa pamoja nasi. Na kwa sababu I want it crowned by Mama County, so that she awards, Mama County award ladies who are here, and the gentlemen when they succeed, wanapromotiwa, wakuwa awarded by Senator. Ama namna gani? Alafu tukule chakula. Si ni kweli? Tukule mashakura. So I want you guys to be upstanding and then put your hands together for Super Senator Johnson Sakaja. Makofi tafadhali, makofi tafadhali. Mpaka afike hapa, wanasiasa wanapenda hiyo. Anaweza kuja hapa aseme chakula ninapeana 10. Asante sana. Please be seated. Kindly. Mlikuwa mnasemaje? All right? Okay. Okay? All right. Juice? Yes. Juice? Yes. Namna hiyo. Hizo zingine mtanifunza. I first want to recognize my brother, Mheshimiwa Osoro. You're a great man. You have such great potential, and what you've done today, I'm shocked. Nilifikiri tu ni evening party ya kampuni pahali. I get 15 people hapo. And when he told me, I put it in my diary as 8 p.m. because I know party end of years ya kampuni ni jioni. So I had already booked a lot of my day, but when he told me ni saizi, I had to put away something so I come here and be with you guys. I have never seen a boss interacting with his employees the way I've seen you interacting. Nyinyi mko juu tu sana. Undo mdosi wenu? Undo mdosi? And I want to tell you, Mheshimiwa Osoro, I don't think you'll ever have an idea of the number of lives you touch every day through these people. Because all of them have dependents, their families, their friends. Yes. And God will continue lifting you up. God will lift you up. Watoto wako hawatawahi lala njaa. They will thrive. The other beautiful thing I've noticed is the amount of talent that you guys have. It's amazing. You have amazing talent. First of all, you're all very beautiful. Mnakaa mmengarangara. Mnakaa tu nyinyi watu wote tu watu wa Nairobi. Nimesikia kuna timu ya Nyeri, but welcome to Nairobi. Karibuni Nairobi.
I've seen, nimesikia kulikuwa na catwalk. Nimeona hao Ugandans, Kenyans wana dance Uganda dance, ndio? Sijui mna practice ngapi na mnafanya kazi ngapi. The musicians, me I'm also a musician also. Wanacheza keyboard, mimi hucheza guitar, saxophone yote. I was a musician. Hata niko na ngoma iko YouTube lakini siwezi kuambia ile stage name because you will all search for it. And that amazing talent, the Bible says that the skill that God has given you is what will set you before kings. So if you have whatever skill you have in you, because I believe God has put a special gift in each and every body, sharpen it, work at it. There's something called the 10,000 hour rule. How you master a skill is by practicing and you keep doing it. It will take you before kings. Sawa sawa. Thirdly, another very beautiful thing I've noticed, ninyi watu mmetoka Kenya mzima. Kabila zote za Kenya. Si ndio hiyo? Pia Burundi. Iko watu ya Twehamwe. Twehamwe. Iko watu ya Wankanyakla. Wankanyachiel. Iko watu ya Prialala. Prialala. Iko watu ya gani ngine? Kiti Tenebo. Hakuna Masai hapa. Iko Kiti Tenebo. Iko Waislachirna. Hiyo ni Somalia hakuna. Iko Ngamotore, Toreamo, Biore, Wairire Buya. And you see that is the beauty of our country. That is the beauty of our country. Mimi vile nilikuwa na campaign Nairobi, nilikuwa nasema siasa safi. #siasa safi. Because for a long time, we've been told that our enemy is somebody who is not from your community. Alafu unachagua kiongozi just because he is from your tribe. It is the biggest, most stupid, most absurd setback that this country has had over the years. It is what has prevented us from being a great country. The pain that a mother in Nyeri feels when she can't feed her children is exactly the same pain a mother in Kisumu feels when she can't feed her kids. Si ni kweli? And also the joy mama kutoka Kwale kama my sister here Mwende, the joy she feels when a child succeeds is the same joy Mama Cheruto feels when a child succeeds. There is nothing, and I want us to get this clearly because it's our generation that is going to change this in the country. The hopes of the Kikuyu are not opposed to the dreams of the Kamba. The aspiration of the Luo are in no way in contradiction with the aspiration of the Kalenjin. So we have more things that bring us together as a country, lakini nyinyi mmekubali wanasiasa wawagawanyishe. We need to focus more on the things that unite us than the things that divide us. And every Kenyan wants the same thing. Na mimi nilikuwa nasema hata Nairobi ni campaign. Nairobi hakuna kabila sijui ngapi, ati shida ya Mjaluo, shida ya Mkikuyu, hakuna potole ya Wakamba, kukosa maji sijui ati ni Wakikuyu peke yao. Kukosa pesa ya hospitali ati ni Waluya peke yao. Si shida zetu ni the same. Nairobi kabila ni mbili, maskini na tajiri. And how maskini ataacha kuwa maskini au tajiri. Every Kenyan wants the same thing. And I'm sure all of you want that same thing. To go about your life peacefully, to make something out of yourself, and to guarantee your children a future. And that is what we need to focus on. So I must congratulate Mheshimiwa Osoro. Na umesema wewe mwenyewe, umesema ya kwamba hata community yako ndio wachache. You know, I started thinking back myself in my wedding. How many years ago is it? Taniangalia ni confirm. Not on nafikirianga zina. That was 6 years ago. In my lineup, there was no one from my community. Yeah. And I realized later. Because it does not matter. Hakuna kitu wenye, kuna mtu hapa alifanya application azaliwe Meru ama azaliwe na kabila fulani. So why should the standard I judge you on be something that you have nothing to do with?
Let me judge you by the content of your character. Let me judge you by your mind. Let me judge you by your heart, but never by your tribe. And that is the Kenya when Osoro is president. Na mimi nitakuwa hapo namba 2. Sio ndio imetangazwa hapo. That is the Kenya we're going to have with us. Today I was encouraged to listen to Kanze, to listen to Mwende, to listen to Sharon, to listen to Stazo as well about the inspirational stories. Na mara mingi mnatucheki mnaona hawa sio washafika. Lakini hamjui ile kitu tumepitia kufika pale tuko. Me, I know what it means to go hungry. I know there's no evidence right now. But I know what it means to sleep hungry. I have come from a family where I'm the first one, sasa jina Sakaja kajulikana Kenya mzima. And I struggled. But I always had a dream. I had faith. I was told, before my mom passed on when I was 9 years old, she told me, one day you will lead the people. And she told me that a good name is worth more than riches. Na hizo ndo vitu tumeshikilia mpaka leo. Many people do not know that me ningia siasa juu ya shida. Of course I had the heart for leadership, but ningia juu ya shida. Because nikiwa campus nilikuwa najilipia fees, si ndio hiyo? Na nika hustle nikaingia now student leadership, because at the University of Nairobi, if you're in Sonu, you could do businesses. You could have me, I had a saloon, a laundry, a kinyozi, nilikuwa nauza chipo, nilikuwa nafulia watu nguo. Na sikuwa nalipa maji ya mastima. So because of that, when I was in leadership, mtu siku moja akaniambia, and this is just 10 years ago. I'm not telling you about a long story. That's 1980s if you want. I'm very young. Msidanganye, hii ni unga ya Western. Ni kijana. Somebody said that they have a friend who was in Kibaki's campaign who needed a driver. And many of us would have refused that opportunity because vile tumesema hapa leo, watu wengi hawataki kuanza small. You know, I took that opportunity quickly and I started my politics as a driver 10 years ago. 10 years later, I'm the senator of the biggest capital in East and Central Africa. Na kama dere, I knew what my vision was. So as a driver, but I dressed like a member of parliament. I walked like a member of parliament. I drove like a member of parliament. Because I knew that's where I was going, into leadership. Na nilikuwa dere ndio wale wanatoka parking na wanapangiza gari na wanatulia, but I knew my vision. And the guy who I was working for that time, 5 years later, I was his boss. Mimi ndo nilimwandika kazi 5 years later. So never despise, never look down on anyone. Kwa sababu jamaa angenidharau, mimi singemwandika job because that time he was suffering. So never look down on anyone. Respect each and every person. Because where you've started is definitely not where you're going to finish. It is not about how you start, it's about how you finish. Finishing strong. So number one, never see your position as a destination. See it as a journey. Improve yourself. And I tell everyone who works with me, kama unaweza kwenda shule urudi usome, soma. Ongeza certificate. Ongeza experience. And that time I was around what, 19, 20 years. But I moved up the ranks from being a driver, nikakuwa personal assistant of that boss of mine. By the end of that election cycle, I'm the one who was in charge of the entire, first of all, university campaign and the entire electoral processing for Mwai Kibaki then. I remember at age 22, a cabinet meeting could not start because I was not there to address the cabinet of Kenya. Na miaka 22. And I went on. Nikaendelea. So that time I used to be called by one of the ladies, I won't mention her name. She used to work with former president. And Liza, hii mambo unaonaje? So I used to give my political advice. And I'd ask her, why do you call me? Mbona usite, you have access to any professor of political science. You have access to MPs. In fact, I think I want to go and do a master's in political science. Ili nimeshika kitu mzuri. Akaniambia, don't, ile siku utaenda hapo, unaacha kukuita. Because it's something that is in me. Si ndio hiyo? So during that process, you remember there was somebody called Krigler who came to Kenya after the post-election violence. And he had proposed that we need to redivide our constituencies. Nobody had a formula for that. So she asked me, can you come up with a formula? And I gave her the answer I always give. Hata kama sijui kitu nasema, I don't know, but I will find out.
And I found out. So I came up with that formula. I remember when we went to Naivasha, I don't know if you guys remember those days. Committee of experts or Meka, maybe some of you are young. So ODM brought a consultant, and PNU brought a consultant. ODM brought my professor's professor, who is now the Vice Chancellor of Technical University, Professor Don. Ule alifunza Professor alifunza. PNU brought a 24-year-old boy who had no suit. Nilinunuliwa suit ya brown hapo Naivasha. Huyu mzee akapresent yake, which was maths. But me had worked harder on mine. Then I was called. Unajua vile professor anaongea, you know, I have done maths, I've done geodesy. This formula is simple. So when he finished, I came up. And I remembered the words of the Bible. That let no one look down upon you because you are young, but set an example in speech, in your deeds, to the believers. Ni kweli? Mimi nikapenda presentation yangu. Hiyo hesabu, but in a political language with a legal background. That mzee came back and said, you know what? Let's do what this young man has said. Niko sawa. At the age of 24, I am proud that the constitution you have today, hata mweshe Esther, mkiwa bunge hii katiba mnatumia, Article 89, I dictated word for word what we have in the constitution today. The formula for drawing constituencies and boundaries. I am not saying these things to boast. I am saying these things to tell you that if I could do it, you can do it. After that, 2 years later, because of what I had done in Naivasha, Uhuru Kenyatta said, now this guy must come and work with me. We had become friends. Nikasema hapana, I had my small company, Arthur Johnson, consultancy inaendeleanga inafanya kazi. Ati niende nikuwe mtu civil servant treasury. I said no. Until he told those people he had sent that if you don't get Sakaja, I will fire all of you. So they came to plead with me. And in less than 2 years, I formed a party for the president. That time he was the deputy prime minister. Nikamwambia sasa hii KANU hakuna pali inaenda. Kuja nikuonyeshe chama ya vijana, chama iko na swag. Ilikuwa inaitwaje? The National Alliance, TNA. We launched it when I was 27 years old, and at 28 I became the youngest chairman of a ruling party in the world. When I was 28. And over the years, I decided, even in this leadership journey, never to compromise my principles. So even you, where you are and where you're working, be known for being good at a particular thing. Because you know, ilinifikisha hapa niliko. Walijua, if we need a solution on this, the only guy we can call is Sakaja. What are you known for? Wewe ulikuwa unajulikana kuwa mlevi, umeacha. Asante sana. What is it that you're known for? But if somebody, if director wants a particular thing done, atapigia, I had a name there. Ni Karemi ama ni Karume? Karume. Ama atapigia, ilikuwa Omondi? Omolo. And that thing, once you find it, because God has put it in you already. Si ati wewe ndio utaitengeneza. Once you find it, sharpen it. And be good at it. So hata juzi vile nilisema nataka kuwa governor wa Nairobi, nikamwambia wewe hata kuwa chief hawezi, hata kuwa mzee ya cattle dip hawezi. Wewe tu ni mtu ya kuwa nominated. Nikangangana. Si nilingangana? Sikuwa na pesa. Hawa wengine ni wadosi, walikuwa na do, walikuwa wanajua kukata. Mimi sikuwa na do. But I had a vision for Nairobi and for this country. And I'm glad that eventually nilichaguliwa bila pingamizi. Hata sikuwekewa petition. Nilipata kura karibu 1,000,000. Kama dada yangu alipata karibu kura 1,000,000. And the amazing thing, that's why me, I have no problem working with her, working with Tazo, working with Osoro. This thing about parties is not what defines us. Me today, I have friends in ODM, I have friends in NASA, I have friends in Jubilee. We are friends. Do not let such things divide you. So in conclusion, what I want to tell you, believe in yourself. Believe in yourself. Na pale nimefika sidhani ni mwisho. Mungu mbele. Si kweli? Mungu mbele. That's what I always say.
Siasa safi, Mungu mbele. Where you've reached today, you can get to the next level. Sharpen that skill, believe in yourself, make friends across divide, across tribe. Wale wajaolewa, tafadhali tafuta mtu ya kabila ingine. Wende uolewe huko, kawe ni Shiro, tafuta Umoshi. So that we can build a country that is cohesive. Are we together? So, Muesh, I want to thank you for honoring me with this invitation to come here. And I want to tell them, especially wale wa Nairobi, if you ever need me, you can call on me anytime. Mkuje kwa ofisi yangu, KICC. Asante. I'm available. And I had that issue that Esther told me, my sister Esther. At some point alikuwa karibu aingie Jubilee, DNA. Lakini God has his way. Now she is resisting, but me, I'm insisting. You never know. One day, we might all be in the same party. Uhuru Kenyatta is a founding member of ODM. Do you guys know that? In 2005, the founders of ODM was Uhuru, Raila, Kalonzo, na Ruto. Raila na Duale na Ruto walikuwa chama moja. Uhuru na Wetangula na Kalonzo walikuwa chama ingine. Paka to mwisee vindu vichenjanga. Things change. So msijione ati wendo, mimi ndio mimi ni mtu wa Uhuru, sijui mimi ni mtu wa Raila. Even those guys are buddies. I know. I'm there when they talk. If you think you love Raila, I want to tell you today, Uhuru loves Raila more than you. He knew him before you did. Uhuru akizaliwa, babake alikuwa president, baba Raila alikuwa vice president. Alikuwa anabeba kwa mgongo ya Tinga. And if you think you love Uhuru, Tinga loves him more. So these things that divide us to ziache, sinivo? So God bless you guys. I want to congratulate all of you who are being awarded today. Strive for excellence in everything you do. Don't compromise your standards. Don't accept mediocrity in anything. In how you dress, in how you walk, in how you talk, in the friends you hang out with. You're the average of the 5 friends around you. So don't compromise your standards. Na maslay queen, hiyo mambo ya maslay queen nimesikia hapa. Ladies, let me tell you your worth. Your worth is in your character. Being beautiful can get you there, but it can never keep you there. I'm telling you. So hii mambo yote mnaangalia, take a lot of time kwa darlings, do you weave. Ni sawa Instagram, but I'm telling you, it will not keep you there. It's your character, it's your mind, how sharp you are. Umesikia? So mwacheni kutafuta ma sponsor. Si sponsor atakupeleka mbali. Sponsor pia ukufa. Get a guy who you can struggle with together, who you can have ambitions with together, na muende mbele pamoja. Sawa? God bless you guys. I will hope you allow me to run. I have a football match in Ziwani ya Kothbiro. Na washaanza nataka kufika hapo kabla ya half time. Na sponsor hiyo mambo ya sports pia Nairobi hii. Nikiwaita tena boxing mnakuja. Ndio hiyo. Asante. God bless you guys so much. Thank you. Haya, wapi makofi ya senator tafadhali? Umesikia pia yeye alikuwa driver. Umesikia alikuwa driver? Alianza driver, akidrive, and I don't know, he never told you kwa hiyo driving ali pesa ngapi. Utapata ali pesa kidogo sana. But he never, and he's a sharp man. Very sharp guy. Wewe na diploma yako ya environmental, collection of garbage, unaanza kujifanya my friend. Relax. Animal? Yes. Ulipata C. You know, there is this average mentality. Those people who are average in mind, even in school, wako tu average. Kila kitu unafikiria average. Ukianza kitu kidogo, that's why we are being, yani unapata mtu average wa C, D, whatever. Ndiye anaingia kwa matatu sana, anadrivewa na mtu wa E ama mtu wa D-. Lazima akae hapo.
Because there is an average mentality. Yani, wewe utakangi kuanza chini. Unataka ung'are, watu wakuone. Unataka kuvaa t-shirt imeandikwa hapa uchumi. Imeandikwa hapa Passaris. Lakini ujui vile hiyo Passaris ilianza. Talking of driver, Passaris pia ilianza namna hiyo. Mwenye Passaris was a driver to the owner of Nakumatt. Na sasa Nakumatt, mwenye Passaris ndiye amenunua hiyo Nakumatt tena. You can imagine that. So I think, thank you very much, Bwana Senator. Ninaelewa your program. I understand how it's going to happen. No problem. Mama Count is here. Can do that. Wewe uende mahali. Wewe keti hapa. Dakika tano. Haya. Sawa. Mpigie makofi Bwana Senator tafadhali na Bwana Stazo. Sasa ningetaka tupigie makofi Mama County mwenyewe Esther Passaris tukisimama. That is not the excitement ya watu wanaenda kukula. Unajua ndio wa mwisho alafu tukule. Mpigie makofi tafadhali Juice? Juice? How many of you have really tasted the juice? How many of you have tasted it? How many of you are still thirsty? How many of you are willing to work hard? Plant that seed, water that tree, wait for the fruit. Do you sit down? Oh my goodness. Are you all standing? All right, continue standing. All right? Yeah, think about this, yeah? You have only one life. How are you going to juice it? You may all sit down. Okay, first of all, my dear, I am so proud of you. I'm so proud of you. He's only 13. When? Next month? Next week? Next week. We're having a bash, huh? He's worth celebrating. You know, I think it was Napoleon Bonaparte who said that when you come into this world, it will be quite a shame and extremely tragic if you come in and nobody knows you were here. People have to know you were here. That's what you owe your parents. That's what you owe your Creator. Because I've been told that God knew me before I was even conceived. He had a plan and a purpose for me. So the question is, and I think this is where success is challenged, whether you're living the purpose that God had intended for you. Now, if you're living the purpose that God had intended for you, you're living by the commandments. That means you're not lying, you're not stealing, you're loving your neighbor, and you're working hard. So for me, to know whether what you're doing is God's purpose for you, you have to actually be happy doing what you're doing. Because I don't think when God created us, He wanted us to be sad beings. You know, every time I see the newspaper, I don't like the obituaries. Because you see a newspaper and it says, we loved him, but God loved him more. I agree, God does love us more. His love is unconditional. But then when you think about it, this man who got drunk, killed a few people, and killed himself, God does love him, but I don't blame God for what has happened to him. I don't think that was part of God's plan. We seem to always excuse the wrong that happens and justify some of the wrong that happens and says this is part of God's plan. So I think to align your life with God, it has to be perfect. Because we worship a perfect God. I mean, the sun will rise tomorrow, won't it? The sun will set today, right? You plant a seed, you nurture it, it will grow. You know, I feel that mankind has really, excuse my French, screwed up, messed up. And that's what we are struggling with. And it started with the original sin,
according to the Bible, and we're living that sin, and we're doing so many things that are challenging the blessings that God intended for us. So when I look at all of you, especially the women, because I'm here to address the women, right? I think we have to celebrate this soul that's sitting here. Because of him, opportunity was created. And you know why it continues to grow? Because he has no ego. Ego is the thing that really messes us up as human beings. That kifua thing, the chest thumping. He doesn't have ego. He wakes up in the morning, he goes to his office, and before he even starts to work, he gives thanks and glory to him above. And I once saw this at Chase Bank. I once went to Chase Bank in the morning, and at 9 o'clock I was there, and they hadn't opened the doors. And I was wondering, why are they all standing around? What are they doing? And I realized something. They were praying, Chase Bank. And if you look at all the banks that have collapsed, Chase Bank is still standing. So it takes me to a scripture that I absolutely love, Proverbs 3, 5, and 6, which it says, trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding, and in everything acknowledge him. So I find that this world is so challenging. It's so difficult. I mean, I know you might have a fat check today, but if you have a relative who doesn't have insurance and they're dying and the medical bills are so much, or if this month was not a good month, or, life is hard. I'm not going to stand here and tell you life is easy. I'm not going to tell you that if you worship our God with all your might and heart, you will not have it rough. But there's nothing better than having it rough with God, isn't it? When you have it rough and you have God, you have everything. Because somehow, I never understand how a mother can bury her child and a few months later you find her laughing again. That was one of my biggest challenges when I became a mother. I was so worried. I used to think, what if? In fact, at that time we didn't have mobiles. So what was happening is I would be going to Mombasa Road to my office, and I would see an ambulance on the opposite direction. I would make a U-turn and follow it. When I saw it wasn't going to the direction of my house, I'd go back. Because I was always so worried. And I thought, I can't live like this. I can't live worrying. Because worrying doesn't solve problems, does it? So I decided to just surrender. And I acknowledged one thing. Much as we all pray, we pray. I've gone to funerals where a woman believed with all her heart that, I was cured of cancer. And then eventually cancer comes back and she dies. And you've got the whole family there giving glory and thanks to God. And they're able to deal with their pain. We all know we're going to die, isn't it? The question is, we don't know when we're going to die. So make every single day count, because you know what? Somebody once said to me, those people who sleep 8 hours, I've been told it's healthy to sleep 8 hours. But I'll tell you what, you can survive with 5 hours or 3 hours or 7 hours, right? When you die, my assumption is you're going to sleep until the Lord wakes you up again. So don't waste this life sleeping. Internet. Unless you're making money on the internet, don't waste your resources on the internet. Social media is taking so much time. But if it's your business, by all means, all right? Then you've got to also have a healthy body for a healthy mind. I've realized something, that we take our health for granted. But if your health is not good, you will not be able to make wealth. And no matter how much wealth you have, you cannot buy health. There's an irony there. So look after yourselves, get your exercise in, because when you de-stress, you can think right, all right? Make a plan, have big plans. We worship a God who owns everything. So if you have big plans, and he had good plans for you, you don't limit yourself. I heard somebody here saying that there's certain places you go in offices, and you find the person is still sitting in the same desk that you found them 10 years ago.
But if they're happy, it's okay. Do you know what I mean? But if you want more out of life, and life is getting very expensive, and life is very, very short, don't waste time. Go for it. Now, I look at the women here, and I want to stop this narrative, this conversation that we seem to have all the time about women, their beauty, their sponsors. Come on, women. You're sitting here because you're hard-working women, right? You're sitting here because you're hard-working women. So long as you know your value, so long as you have good character, and you define the good character. You know, when I was sitting there, I noticed how many people were walking in here, and I said to myself, they're the ones who I did my dress, my choice for, in their hot pants. Because there came a time when we were being told, we can't wear this and we can't wear that. I think we have so many women who we're being defined all the time, told don't do this. I mean, even if you got a guy in a good suit who owns nothing, somebody will say, we're on sponsor wake. So don't listen to all that, all right? Just define yourself and work on your life. And men, a woman has to be treasured. There's a saying, happy wife, happy life. So for those of you who are men here, and if you're unhappy, you know that it's because the wife is not happy either. Okay? Once you have a woman, treasure her. Treasure her. Whether it's your mother, whether it's your sister, whether it's your daughter, whether it's your wife. Because women need a lot of support. Men too need a lot of support because men in Africa are challenged. You know, there's this thing that a man cannot cry. All right? A man cannot be scared. A man has to do certain things and live in a certain way. I think in God's eyes, we're all his children. So we need to support each other. All right? So when I look at all of you, I think I see support groups within yourselves. The women, the men. So while you're looking for help, start from within. Now within, when I say start from within, I don't mean within the company. Start from within you yourself. You need to talk to yourself. When was the last time you had a conversation with yourself? You're all here today listening to all these great speakers talk about their lives, their challenges, you know? But there's one thing in the Bible that is so powerful. Be still. Be still. And know that I'm God. Okay? I really think that the first search that you need is that inner search. You yourself. Do you really know who you are? Do you really know where you're going? Do you really know what's your worth? What you're capable of? Do you have barriers that you have created or others have created for you? Who are you? When you look in the mirror, you know there's that song by Michael Jackson, Man in the Mirror. It's a lovely song. You should have a listen. When you look in the mirror, do you know the person you're seeing? Do you like that person? Does that person make you proud? Are there things about that person that you need to change? So start from within. You've heard all of us, you've read all the books, Rich Dad, Poor Dad, Serial 1, 2, 3. They write all these books, they're amazing. But you know what? As long as you don't know who you are, and your name, you know, I'm Esther, Modoni, Rosanna, Passaris, named by my parents. I don't even like Rosanna. I'm trying to get rid of it. At one point I was trying to get rid of Modoni as well, because I just didn't like this whole tribal thing, you know? But the thing is, who is Esther? Right? Is it the little girl that grew up so carefree and didn't really know that life would be so challenging? I mean, I've always been responsible. I've always been a good leader. I remember, and always been intelligent, quick to make decisions. I remember when I was about 10 years old, we were walking. My father
My father, okay, was okay, well-to-do, so to speak. We had a Citroen that used to rise up and rise down. He used to earn about 500 shillings a month when he met my mum. And one day the driver didn't come to pick us up. Can you imagine? With 500 shillings, he had a car, he had a driver, he had everything. Can you imagine? Okay, so the driver didn't come to pick us up, and my wife's sister, elder than me, said, Esther, let's just go. And I said, go where? She goes, we walk, I think I know the way. So we started walking, we crossed 2 roads, and then my sister was hit by a car. So when she was hit by a car, I was only about 10 years old, and we rushed. They put her in a car and they tried to take her to a hospital. Now the only thing I said is take her to Pandya, because I knew Pandya, we'd been there before. And they said, no, that's expensive, you can't go there. I said, my father's rich. So off we went, we ended up in that hospital. My father shows up with my mother. I somehow remember the house phone, called them. And when they got there, my sister's leg, my father was asking me, how is she? And I said, she's okay, she's okay. They just had to bring her for a checkup. So my father shows up, and the first thing my father does is to faint. And I'm like, okay. So here was me, 10 years old, responsible. So where did that come from? We all have gifts. So I don't think I'm a leader today because of something I read. I don't think I'm a leader today because of a goal I set. I think I'm a leader today because there are things that are ingrained in me that were gifts from God that I've somehow learned to tap into them. So identify your gifts. Identify your gifts. Be authentic. I am so me. I am so me. My daughter sometimes tells me, Mama, now you're Mheshimiwa, you can't go out like that. And I'm going, but I don't want to be something that I'm not. All right? I want to always be who I am. All right? I don't want to dress for other people. I don't want to speak in a manner that other people want me to speak. It's going to be too much energy. It's too much energy to be somebody else and lose your own inborn identity. So be yourselves. Love who you are. Now, I'm 53. And you know, when you reach 50, you kind of feel, you know, I mean, you know, menopause and everything's kicking in. You know, things are going a bit haywire. All right, so you feel a bit insecure. So I'll tell you what, there was a day I was given a phone call 2 hours before the event. And actually a day before the event. I was told, you're going to host the NASA manifesto launch. I'm going, I've never done that before. What am I supposed to do? Oh, you're going to host it. And I looked at myself in the mirror when I was in front of the mirror, and I said to God, God, I'm feeling so exhausted. I don't know why you've told me to do this, so this is the deal. I'm going to do this, but I want one thing from you. All right? I'm called Esther. Today, when I take, tonight, when I take that stage, I want to be like Queen Esther. Do you get me, God? Okay? So here's me looking at the mirror, feeling so old and so drained and so exhausted. And I'm thinking, I'm going to be in front of all the cameras, not just Kenya, the whole world is going to be watching this NASA manifesto launch. And all I asked is, God, I just want to be and look like Queen Esther. And that was it. My next prayer is I want a husband like the king. Okay? So I go for the manifesto launch. I had the dress made up in 6 hours. I go for the manifesto launch. I go to my hairdresser. I didn't have any cash in my handbag. Politics. Aki, they can finish everything. I don't even have coins anymore. You know, before my bag was heavy because of coins. I have no money. Once I've gone Kijiji, I'm done. I go to the salon, I say, fix my hair. And I go, you know what, Farouk, I have absolutely no money on me. He goes, don't worry, this is on me. And then he does this funny thing on my hair. I'm always like this, and he puts it up. I go, what the heck are you doing? He goes, don't worry, just go. Trust me, I'm the one who's paying for this, not you. So I said, okay, and off I went. In the evening, when I got home after the manifesto launch, and the manifesto launch had its own drama, and I get home, I'm so tired, I go to sleep. I wake up at about 3 in the morning, and I decide to look on my phone, and I'm trending. The dress, the hair, everything. I was the one trending, not the NASA manifesto. I was the one trending. And I was like, okay, God, thank you, but I think you went a bit too far here. I wasn't the one supposed to trend, it was NASA manifesto. So I'm telling you, we actually worship a God that is alive. All right? He hears. He answers prayers. The only thing he wants is for you to connect to him. You know, it's like a socket. You put it into the plug,
That's the first thing, you put it there. The energy is there. God's energy never goes. Switch it on and connect. Stay connected. Now, how do you stay connected with God? Wake up in the morning, acknowledge Him. Tell Him your plans. Share with Him your challenges. Talk to Him. And talk to Him about you. All right? Because I think if you get that right, then you get everything else right. And you get the strength that you need when things are going down. Now, there's something else. Love your neighbor. You're earning, but there's so many Kenyans who are not earning. And I know one of the speakers here said, if you've been lifted because of Mheshimiwa here. Lift others up. Lift others up. There's so many Kenyans that need to be lifted. Invest in our country. When you die, all that money that you have doesn't go with you. All right? So if you have some extra money, let's invest in Kenya. I get so angry when I hear we're looking for donor funding for this and donor funding for that and donor funding for the other. If we can unite 1 million Kenyans, 1,000 shillings, we have 1 billion shillings. We can clean up all our estates. We can ensure we have clean water everywhere, capture all the rain. We can ensure that we have better housing. Do you know this Mabati housing gets me? I do not want Mabati housing. With this heat that we have, right? Can you imagine living under that Mabati housing? And it's the cheapest Mabati that are building the slum houses. We need proper houses. The government has plans. They had plans for 150,000 houses. Now they have plans for 1 million houses. Okay? The question is whether we can effectively do that. Now, I know for a fact that we cannot build Kenya, and we're lying to Kenyans if we're saying we want to build Kenya, if we're not willing to tackle corruption once and for all. You are all working so hard, all right? And I know sometimes it's easier to be corrupt than to actually have to deal with all the nuisance of not being corrupt. Sometimes we don't want to be corrupt. You're forced, okay, because you're in a hurry. Police has stopped you. There's nothing wrong. One of the saddest things that happened is during the post-election violence and during the demos when they were arresting people, right, to hear that 10 youth have been arrested and the only thing the police wants is 1,000 shillings for them to be released. We have a problem with our integrity. And if we know God, our integrity gets checked. So as you're doing your selling, as you're enjoying the blessings that God has given you, as you learn who you are by looking through the mirror, as you excel and align your life with God's purpose and plan for you, I have one more question and one more demand for you. Let us stare at each other as brothers and sisters. Because what, we're sitting here, I know that every tribe is probably represented here, but there's something that has been built in us through our leaders, the brainwashing that has happened to us of our tribes. And it's a reality. This Christmas, while you're going to have all the things that you have, there are many that will not have. If you're going to buy a gift this Christmas, do not buy it for your child. Do not buy it for your husband. Do not buy it for your wife. Buy it for your neighbor from another community. Buy a gift. Buy a gift for your neighbor. Another thing I'd like is if you have something in your house that you're not using, whether it's a pair of shoes that didn't fit you well, a shirt that you've outgrown, all right, whether it's a pillow or a blanket or a chair that you're not using, use this period of Christmas to take that item in your house, wrap it up, and give it to somebody who actually can use it. That's Christmas. The spirit of giving. The spirit of giving. Because I know that when you give, you get. Amen. When you share, you will also receive. So in terms of wanting to be rich, how many of you here want to be really, really rich? So the question now is,
Do you want to be rich in your bank? Do you want to be rich in you? Or do you want to be rich all round? Because you can be rich in the bank and you lose you. All right? You can be rich in the bank and inside, you know, you can be so rich. You know, somebody once said, I don't know if you've watched Steve Jobs' video, the things that matter the most don't cost money. The friend, the affection, the compassion, the sharing, they don't cost money. So I want you to develop those gifts and aim to be rich all round. Because if you're rich all round, then Kenya will reach absolutely greater heights. Thank you and God bless. Sorry. Thank you very much. Thank you very much. Mpigie makofi tafadhali. Mama County yako na amazing story. Najua Kenya njuu hujashika zote. Kenya njuu yako wapi? Kwa hana hatea. Kenya njuu hajashika everything. Na wanyita nini? Kariko. Good, good, good. Sawa, sawa. Mpatieni sharubati Mama County tafadhali. No, no, that is not the excitement for a women rep in Nairobi County. Mpigeni makofi. Hiyo ndio excitement ya Mama County Nairobi. Unajua, I used to see her during the campaigns wakati alitaka kiti ya ubunge in 2007. Then nikaona nini alikuwa ameweka mtaa. And I've even told her sasa South Mugirango ninataka taa. Kwanza kijiji ninatoka. You know, I come from the smallest kijiji. Ile mimi unajua natoka South Mugirango. South Mugirango ni South Mugirango. You know, you understand? South Mugirango. Lakini mimi ni mbunge wa Matiang'i. Mimi ndio mbunge wake. Matiang'i is my you know, exactly, he's my voter. Hata kama hakunipigia kura. But now I know that. Now I want her to come and do the TARs in my constituency also. Sindio? And by the way, you also forgot to tell them that we want to do some business together. You know, she wants to partner with Peachface, my friend, so that we do something. Yes, we want to do something together. Ameona kidogo, you know, she wants to be part of the growth. Even Sakaja wants to be part of this growth so that we endelee mbele kabisa. By the way, this year tujamaliza, we, you know, there's something we were waiting for yesterday. You guys know that? Na kuna mtu alituangusha. Na ule mtu mtu wake ndiye alituangusha. Kuja hapa. Huyu jamaa huyu ndio. Niseme ngwe. Niseme ngwe. Niseme ngwe. Ngwe. Niseme ngwe. Ngwe. Msikuje. This is the procurement manager. So mnajua yeye. Merchandise India anahakikisha mmepata. So anyway, he's tried. Naona maneno iko mzuri. Sasa nakuulizaje? Ile side iko sawa? Side iko sawa. Tunakula. Ile keki inakuja hapa. Keki. By the way, my birthday is next week. But these guys insisted that wakate keki. Tukate ama tuweke mpaka next week? Tukate. Hiyo. Tukate keki. Tukate keki. Aya, tunakata keki, but thank you. Now, we are going to the most important. Thank you very much, Mheshimiwa. Thank you. Unajua siku, I told her the other day, and I think just like Sakaja, she thought pengine alifikiria ni kitu kidogo tu function kidogo. But the other day when we were in bunge, akaenda akakaa nyuma, although aliingia na chai, akaambiwa aweke chai kando kwanza. Lakini akaenda akakaa nyuma. And then I went to her and told her, you remember the function is on Saturday? And then she was like, really? Okay, how do we go? Okay, what do we do? Trust me, for the first time nilishtuka hii kwani anataka kuniruka.
but she insisted and told me she must come. And she's come today. Yes, Nabado, we want to do, what we are going to do, we want to have, this is not the end. We just decided to hold the promotion here today. But before the year ends, as we always do, with our branded shirts, we want to go to a children's home. Probably next Saturday. We can do it next Saturday or the other Saturday. And I think we can go with Mama County, lakini sasa tuibrand kivyake vila nataka, lakini sisi tumpeleke kule na sisi tuende. Ama namna gani? Yes, nguo tutakuwa tumevaa yeye asijali. Kama zimeandikwa PMD sawa. Asifanye nini? Asijali, lakini tuende kwa children's home, we celebrate those kids. Last year unakumbuka last year tulichinja mbuzi mingi sana. Kwa wale watoto wakafurahia. And this year I think we should do something exemplary. You know me, I have every reason to thank God, my friend. Wewe nyinyi mnajua mimi ni mbunge wewe. Nyinyi mnajua wewe. Mnafikiria ni rahisi, my friend? Kupenyana na wanaume, my friend, wengine wanakusukuma hapa na hapa. Wakisema wewe ni mtoto wa nani? Hata huna tabia mzuri because au kugrow kwa mama ama baba. Sasa nani alikufunza tabia? You know, my friend. You see, Eriko ako wapi? Ingia kwa band. Eriko ndiye yule. He can tell you. This guy alinijua kitambo sasa mimi nikiwa primary school. Yes. Ako class 7 hapo, mimi niko class 5. Yes, this gentleman. Na wakati alikuwa naona tu hapo tukiteseka hapo with my mama yake actually. Mama yake ndiye aliona ninateseka. Akatutoa hapa akatupeleka shule alikuwa anafunza. Can you imagine that? And we've grown together this way. Paka sasa unaona tuko hapa pamoja namna hii. You see, that is what happens. Na kuna kitu, just the highlights. There's something that you said. Please never despise a humble beginning. And number 2, usidharau mtu. Na wafunzanga hiyo kila siku. And that is why hapa unaonanga, there is nobody actually think. Most people come to the office na hawajuangi nani mkubwa. Wanajaribu kuangalia wanasema ati huyu ndio. I saw some lady enter the office the other day. Ule madam mwenye aliingia kwa ofisi the other day, akanisukuma kwa mlango ba. Anaingia kwenda kuona hawa. Akanisukuma nikasema sorry madam, akapita tu hapo akaenda. Then nikaona Zilani akimuita kama wewe, unasukuma mkubwa. Nikamwambia hapana, huyu anakudanganya. Mimi nafagianga hapa. Because you need to respect every person. Ama namna gani? Yes, respect every person. Usidharau. Hata kwa matatu ukipanda matatu vile nashinda ikiwafunza. Relax. Wacha kubishana na conductor. Pay. Shuka vizuri. Hii kuna hizi tabia na wafunzanga. Wacha kuingia kwa matatu na machips. Bad manners. Kuna jamaa konja bwana. Unajua unanikumbusha vile nikiwa njaa nikipanda matatu nasikia chips inanuka na mimi niko njaa my friend na haso. Natembea na bahasha ya kaki. And the way job seekers wanachukiwa. Unajua ukitembea na bahasha ya kaki unachukiwa. Sasa unatafuta kazi. So we need to respect every person. I always tell you that. Up to now, that's why you hear people saying, yani wewe ndio mtu fulani. Wewe ndio, because they can't believe. Stop living a lie. Stop living a life that you cannot, wacha kuishi maisha ya kudharau binadamu mwingine. There's something, Sakaja also said something about Ali boss wake. And they've all like in unison. As Shannon was telling me that it's as though we programmed our speech. Trust me, we've not met. We never sat down to discuss about what you're going to speak to you guys, but we spoken almost the same. Wakiwaambia kitu moja. Focus. Hey, Mwende just came right now. Like she had walked out and she came back. You've heard what she said. Sawa sawa. Mimi unajua naendelea kujifanya nikiongea wale wakiseti kule. Nyinyi unajua mjui. Mimi najifanya hivi ndio niangalie kule, niangalie ile ministry. Lakini badala nifanye hivyo, let me do this. Now that you want to celebrate these people wale wakijiseti. Kuna watu nataka tu award certificate. Ama namna gani? Wale watu wanaenda kupromotiwa. Normally we promote. Okay, ile ingine. We usually promote. Nimesikia tu kigongwa lakini sijui imegongewa wapi. Okay. Kwa hiyo hapa nyuma ndio tuliongea. Haya. Normally we actually promote somebody, Mama County. Like now they've worked very hard. Any person who works very hard, we get them promoted to another level.
and then we open an office for them. We have several offices. We have got several offices. Why tulitaja tu Nakuru and tulitaja gani? Nyeri and Naivasha. I mean, tulitaja Nyeri and Nairobi peke yake. It's because those two offices ni za noise makers. The excitement is a bit very high. Tuko na Namanga, tuko na tule tu mtu tu Nakuru. Kibwezi. Ako wapi kala kama mtu kana Nakuru? Kale kalikuwa kanasimamia Nakuru ni akina nani? Ndio kale. Anaitwa namna gani? Mumbua, Ruth Mumbua, Dimples. Yes, we have we are all over. And now this time around we want to say like now George ako Western. Eh? Give him a total round of juice. Western. Yote. Now this time round tulisema tunataka si tutafute wa jamaa muende road trip bwana Kampala bwana ama namna gani akina nani wataenda Kampala. Wengine muende mpite tu hapo kidogo muende Ethiopia. Tufanye kazi Ethiopia. I told you in 10 years tutakuwa in all African countries. Na nyinyi ndio mtakuwa mnasimamia. Wewe unakuwa country manager Ethiopia, mwingine anakuwa country manager Angola, mwingine South Africa. Tutafika hapo. Na tukishikana with other partners tutafika hapo. I think now that's where we are. So now we want now to promote wale watu wamefanya kazi. But before we promote, let me recognize the people who worked very hard this year. At the children's home tutakupatia zawadi. And I think because of time naona matumbo zimechoka. Hizo zawadi tutafanya hapo. The most promising guys who are working very hard. Ninaona ni akina nani? The most promising guys we have, na nikisema mtu mnajua what to do. The most promising guys is one Madam Esther Stanley. Yes. Anasimama na anasalimia na anaangalia mikono hivi. Sawa, no, from mahali huko. Promising. Evans Kipos. Kuna Pauline Koki. Aka kajuzi. Okay. Peter Kenyanjui. You're doing a good job, Peter. Purity Nyakio. Akopi Purity. I saw her somewhere. Purity. And yule sawa. Mary Mtunga. Fantastic. Tuko na Dominic Mudhoka. Haya. Isaiah Irongo. Akopi. Yes. Which office are you? Are you from? Huyu ni ofisi ya Nairobi? Kwani mbona sijui watu ofisi ya Nairobi na mimi niko hapo? Is it Evans or Eva Kabirizu? Kai, hii ni jina gani? Huyu wa wapi huyu? Eva kwa wapi? Which office? Nyeri office. Fantastic. James Mpatiani. Makofi. Which office? Naivasha. Nancy Njoki. Ule mrembo wa Embu. Faith Georges. Faith ni nani sasa? Nairobi. I see you in Nairobi. Merina Wahome. Haya, huyu ni wa Nairobi namjua. Charity Wanjiro. Huyu ni wa Nairobi namjua. This lady has an amazing story. Lavenda Mkanzi. Huyu ni wa Nairobi namjua. Kwani ni wa Nairobi peke yao ninaona hapa? Nishasoma wengine. Joseph Munyoki. Office gani? Nyeri office. And the following are the 3 trainers of the year. The guys who are the best in training. Benson Kamau. Ako wapi Benson Kamau? Fantastic. Congrats man. Naonanga. Huyu ni wa Nairobi. Titus Mushangi. Titus nakuonanga wapi? Nyeri. Yes. Esther Stanley tena umetajwa hapa. Mpige makofi. Wa Nairobi. Fantastic. Esther, you are doing a good job. Keep it up.
The following people are getting promoted to assistant management positions in their respective offices. Now nikiwaita wanakuja hapa, alafu wapewe certificate na wacha nione. Assistant wapewa na yes. Niendelee kwa hawa trainers. Tunaenda promotions kwanza. Okay, mimi sikuwa najua hizi vitu. The most consistent person in the office so far is Ruth Mumbwa. Njoo watu wakuone Ruth sasa hapo. Hawa sasa watakuja. The best manager or the manager of the year in the offices, in all the offices, is manager Philip Olela. Huyu ninamuitanga Iron Box. Anaitwaje? Aya. The best the best administrator of the year is Mr. Samson Masharia. Kuna zawadi zenu, you come to my office and pick them because you guys have done an awesome job. Wapige makofi tafadhali. Ruth Mumbwa. Masharia ni aje hata hujaonekana mudo wako. Aneke. Ndio huyo. Makofi tafadhali kwao. Tutaenda picha. Haya. Potea. The trainers to be promoted. Nitataja tu majina, unasimama makofi moja because mko wengi. Zipora Wanja. Kofi moja. Which office? Nairobi. Elisha Males. Simama. Ni nani? Which office? Nairobi. Evans Kiplagat. Which office? Nairobi. Peter Loyian. Which office? Nairobi. Massimu Mumbi. Is it Massimu Mumbi? Which office? Daisy Alela. Okay, Nairobi wako juu. Maureen Mui. Which office? Nyeri office. Philemon. Is it Philemon? Philemon or whatever. Ni gani hiyo? Which office? Nyeri. Fantastic. Nancy Njoki. Sawa. Hata wewe Nancy. Mwende. Huyu mwende mwingine anaitwa aje? Mwende kia. Wewe kama unajua mwende ni nani? Sawa. Justin Awino. Amumpigie watu makofi bana. Which office is that? Naivasha. Joseph Ngatia. Which office? Naivasha. Simon somebody. Narinda. Ni nini? Which office? Naivasha. Francis Moirori. Naivasha. Fighter Cherono. Is it Fighter or Faith? Faith Cherono. Naivasha. Fantastic. So those guys are trainers. Now these are the assistant managers. Naelezwa. Wakuja hapa mbele mbio. Dennis Okech, makofi kwake tafadhali. Peter Ramu, makofi. Peter Ramu, njoo mbio. Titus Mshangi. Sharon njoo wape certificate. Levis Onyango. Kipos Evans, Kipos. Dominic Mudoka. Hawa ndio assistant managers wa hii mwaka sasa hawa. Wanajikaza. Fantastic. Sorry? There are six. Ni nani sijaita? Levis Onyango, Titus Mshangi.
Ndio huyu wako sawa. Haya, wacha tuanzie Dennis Okech. Pigwa picha ukimpatia certificate yake. Mpigie makofi tafadhali. Huyu anaitwa Dennis Okech. Dennis Okech. Ama ita tu ya kwanza. Yes. Kipos Evans. Sawa. Turn it the other way. Yes. Let me. Haya. Levis Onyango. Hata hiyo picha. Levis Onyango. Haya. Dennis Okech. Peter Rambo. Titus Mushangi. Dominic Mudoka. Haya, so Sharon atasimama hapo katikati, nyinyi mu display certificate zenu, alafu picha mpigwe. Na mimi ni mtu. Haya. Haya. Asanteni sana. Haya, asante. Now we are going to the next level ya managers. Hapa ndio maneno iko serious. Geoffrey, njoo usimame hapa. Geoffrey. Hapa some two gentlemen will be given by Mwende. And then the other ones watapewa na Mama County. Haya, wasome, chika. Unasimama hapa kwa nini mtu wangu? Mtu ni wapi? Na kuna watu wanaongea hapa ni kina nani speakers nasikia hapa. Haya, nipatie two gentlemen. Isaiah Otiato. As from today, we like to welcome a new manager. Give a total apologies to Mr. Isaiah Otiato. Otiato Kibia. Congratulations, man. Congratulations. Yes, this guy has worked very hard now. He deserves an office. Give him a total round of applause for that. Haya, fantastic. Simama, utasimama kule baadaye. Moses Amolo. We have another guy. As from today, we have a new manager. Give a total round of applause to Mr. Moses Omolo. Omolo Mane. Omolo Mane. Omolo Mane. We have another guy. Malizana na huyu mwanaume kwanza. Maliza kazi kwanza. Auja kamba. Maliza yani kuja. Ulikuwa naenda. Asiende. As from today, we like to welcome a new manager. Give a total round of applause to Muse Barnaba. Huyo tunamuita mzee tafadhali. Pigeni makofi mpaka akuja hapa tafadhali. Mnamuitaje? Ngoja. Hebu ngoja. Anaitwaje? Huyu ndio babu. Anaitwa babu. Mpatieni sharubati tafadhali. Aya, thank you very much. Now we go to now. Sasa hapo tutamaliza. Wacha nikaribisha Mama County. Award the ladies here. Makofi mpaka mama. As from today, we like to welcome a new manager. Give a total round of applause to Madam Esther Mureli. My friends, I have worked with ladies, but I have never seen a hard-working lady like Esther Mureli. This lady is hard-working.
Ay. Huyu nitampatia bonus mzuri ya Christmas. Huyu. She managed the Naivasha office like 10 men. Mheshimiwa kuna Mpatie ni sharubati tafadhali. Yes. Congratulations. compliment inatoka. Compliment. Akona psych. Yes, she's a very good lady. Fantastic. Esther Mraidi. Now, we have another lady. Aye, this is another one. Yes. Wow. Our warembo wamefanya kazi. She's a very small girl. Give a total energies to Madam Mercy Chepto. Kamsta. Ay. Usimwangusha ati. Unamkimbiza. Ay. Patieni sharubati Chepto tafadhali. Congratulations. Unaona vile ni kadogo. Amechapa wanaume wengine hapa kazi, my friend. And she took the shortest time to get promoted to this level. Yes. She's extremely hard working. Watu wako hapa? Kuna watu wako hapa? Yes, waambie ulikuwa hard working. Kuna mtu wako amekuja? Yes. Ulikuwa unafikiria nimekuficha wapi? Yes. Na wewe au umeleta walui hapo fani? Hii ni Nairobi. Na wewe sawa. Aya, we have another one. This is another one. This lady concentrated in the company. Yani sijaiona mtu wako dedicated namna hii pia. That is why this time round I wanted to celebrate these ladies. Both of them are exemplary. Huyu mpaka wakati mmoja akagonjeka tu akiwa kwa ofisi bila mimi kujua. Na baada anajikaza tu. Every morning anakuja 6. Naona tu ana worship hapo, lakini ni mgonjwa. Mimi sikujua, aombi ruhusa, hafanye nini because she doesn't want to show very strong heart. Paka wakati mmoja naona mtu anakohoa, napata anakohoa, amerusha matishu kwa dustbin, ziko na damu. Kumbe mrembo ameshika TB, imefika level ingine and she doesn't want to say. Because one, alikuwa anaogopa, akienda nyumbani wazazi watamwambia unafanya kazi sasa weche unafanya kazi mbaya or something like that. So akaona let me just be here. So I decided to take that lady to the hospital. Na uzuri amepona na amerudi na anafanya kazi. When you are dedicated, I'll stand by you, and that is what I showed this lady. I took her to a very good private hospital and now she's very okay. Give a total energies to Madam Consolata. Hata mwili yako haijarudi. Hata mwili haijarudi vizuri. But congratulations. Good. Mpatie ni sharubati tafadhali. Fantastic. These people have amazing stories. So Mama County, piga hiyo picha kwanza. Aya, fantastic. Sasa asimame kule katikati, alafu tupigwe hii picha sisi wote. Simama kule katikati, then we, yes. Aya, njoo hivi. And then display your sacks. Display. Fantastic. Aya, ndio hiyo. We'll be having another photo session with now your relatives who are here when we are eating. Sisi hii. Wakati tutakuwa tunakula, tupigwe picha baadaye. But these people will also share with you kidogo tu on how they've achieved. Hawa watu wote, they're exemplary. Chepto, congratulations. Thank you. Ketini. Mama County haendi sasa. Haendi kwanza. Ngoja, mama OCS uko na bonus. Uko na bonus gani? Hello. Yes? Okay. So niko na bonus ya mtu today na mtoto wake. Consolata Chepto come here. You know, I'm the one who trained Chepto. Nani Consolata? Wewe ndio ulimfunza kazi. Yeah, mimi ndiye nilimfunza kubisha milango. Yes. Na yeye akafunza Chepto. Yes. And now because they have worked very hard, sijui nitoe wapi. Kwa socks. Si ati hakuna. Kwa socks. Aya. Kulikuwa na kwa socks. Mpatieni sharubati tafadhali. Sasa mimi unaniweka level gani? Mimi ndio nilikufunza kazi. Wewe ndio ulinifunza. So nianza ku receive juu ulinifunza. Sio wewe una receive.
Eagles, swearing to our excellence. Thank you very much. Who fall under their teams? Nani hawa wanaongoza? Hebu nione, hebu simama ni waone. Wale watu wa Eagles. Amisi, Amisi, you're here, man. Yeah. I can see you, yeah. Huyu mtu, yeah. Wengine wako wapi? Simu simame. Angalia hiyo line yako, angalie trainer wako, angalie ukiteremkanga mpaka chini. Mary Modoni yako wapi? Fantastic. Wapatie ni sharubati tafadhali. Last one pia wewe uko hapa? Msawangwara. Asante. Ketini nyinyi. Thank you. Huyu ni last born wetu hapa. This is our last born. How old are you? I'm now 19 years. Oh, you're now 19. Umetoka 18 lini wewe? 10th December. Sawa. Mpatie sharubati. Yes. Now this is the next level. These are guys who've worked very hard. We now need to award them to directorship in the company. And I want you guys to repeat after me when I promote these guys. Kuna jamaa alianza hapa kuna jamaa sitaki kusema jina. Wakati alikuja kwetu alitoka mjengo. Alikuwa anafanya kazi ya mjengo. Mpaka akavunjika mguu. Akona mguu hii magoti kidogo, it is not straight. Yes. He worked with us very hard. I promoted him as a manager. He's worked very hard. Nimejaribu sana and he's worked extremely hard. Yeye ndio manager wa Nyeri office. Lakini amework tena zaidi. Now I want to give him an opportunity to own shares in Pitchface as a director. And now, as from today, we like to welcome a new director. Give a total round of applause to Mr. Douglas Nyang'au. Anaitwa Saidongi, huyu jamaa. A very good guy. Unaona mguu yake inaenda namna hii. Na mpatieni sharubati tafadhali, mpatieni makofi. When this guy, mnataka pigeni tu. Nani huyo anakupiga picha mweupe namna hii? Kwani kuna maneno? Usiulize. Ni mtu wako wa mkono? Okay. Sawa, nimenyamaza. Sawa. Now you see this guy has worked very hard. Wazazi wenye mmekuja kuangalia watoto wetu. Angalia nao. Jamaa alikuja tu, mimi simjui. Anatoka county sijui inaitwa Nyamira. Mimi natoka county inaitwa Kisii. Huyo mtu si kazini yangu. Alisema ni and he's worked extremely hard. Look at him. Ona sasa vile hakuwa na suit hivi. Amekuwa manager hivyo. Sasa tena utamuona level nyingine. Sasa utamuona kesha akiendesha gari mzuri, utaanza kumuita Illuminati. Because you do not want people to work hard. Sijui mnatakanga aje. Po! Keti. Wewe umepanda cheo. We have another guy from today. Now this is another guy that I napenda sana kwa sababu ni jamaa tu anakaa tu kijana. Lakini ni jamaa mzuri sana. Wakati alikuja tu namwambianga kama hangekuwa Pitchface angekuwa na shona tile kwa sababu ni Mkamba. Unajua ungempata kwa petrol station anatafuta matairi za kutengeneza, matairi za gari. As from today, we like to welcome a new director to the next level of business. Give a total of this to Mr. Jeremiah Ndunda. Yes, this has never been, okay, we've not done that one officially. Hajapewa certificate and everything. You work for 3 years. Huyu anaitwa Jeremiah Ndunda. Wewe kwenu ni wapi hata sijui ni wapi? Kwani yuko Jinyanju? Wapi hapo? Machakos County. I do not even know his home. But now look. Amejikaza vizuri kabisa, he's concentrated. Familia yako iko hapa? Iko hapa. Msqueeze na wewe umeanza kukua mkono. Yes. And the guy is okay, he lives happy, akona bibi yake mzuri na anaishi vizuri, tengeneza pesa vizuri. Usimpatie sharubati bwana. Sharubati. Uko sawa bwana? Niko fiti. Last year Christmas uliona ulienda na Pro Box nyumbani.
Hii mwaka usiende na pro box bwana. Hiyo inaitwa problem box. Lala na area saa hii. Ah, fantastic. Mpatieni sharubati bwana. Mpatieni makofi. Thank you very much. Thank you. Ngoja directors waje hapa wapigwe picha na mama county kwanza. Hao wenye nimeona wamepromotiwa. Waje wapigwe picha na mama county. George, you can come over this side. Hii picha ni mzuri hii. Tuonekane tulikuwa. I was here. Now, this is the essence of this function, where we celebrate you when you work very hard. You do not want to work hard, shauri yako. Wewe utaendelea tu kupiga makofi, upige makofi, mwaka ingine upige makofi, upige makofi, mwaka ingine upige makofi, upige makofi tena ingine upige makofi. You do not want to celebrate the other people who are working hard. Wazazi wengine wenye mkuja, utaona watoto wenzako wakiendelea tu kusucceed, utawaita Illuminati, wezi, waliingia NYS na Waigoro. You know those kind of things. Najua niliambiwa hiyo kitu nikasikia vibaya sana. Vile nilihustle. Vile nilikuwa nalala Gekomba. Sina nyumba. My friend, nyinyi watu wengine mjui life. Wewe ushaiweka vifuli mbili kwa mlango ndio landlord asipate mahali pa kuweka yake. Nyinyi namna gani yeye? Unaweka zako mbili, landlord akikuja nafikiria caretaker ndiye ameweka. Na caretaker anakuja nafikiria landlord ndiye ameweka. Nyinyi hamjui mko hustle my friend. Anyway, because of time and because we are hungry. Sasa ningetaka kurudisha microphone kwa administrator wa ofisi moja. Boom. Mtu kabisa wa kelele. Na wewe tutachongwana. Wazee huyo msee kichwa yake inakaa namna gani? Nani atanirushia moja? Nani mnoma siku hizi? Nani Niko na wangu. Nani mnoma? Niko na wangu. Ni nani mnoma? Niko na wangu. Ni yule jamaa anajifanya mnoma. Anataka kunichongoa mimi. Patia yeye. Sawa, Mluya. Chongoa mimi. Mimi sina shida. Chongoa mimi kaka. Aya, wase. Unacheki ujamaa? Ujamaa ni fala hadi anachemshanga chapati itoke supu. Sawa. Lakini hatujacheka. Umecheka? Anasema mimi ni fala mpaka anachemsha chapo itoke supu. Hiyo ni kali. Ayo acha. Wase. Unaona huyu George? Huyu mkubwa huyu. Mimi mara yangu ya kwanza kumjua, nilienda kwao nikapata mazivi la kombiki hivi. Yeye na mama yake wanacheza bano. Mama. Rudisha George. Wase. Unasikia Osoro? Nifika kwao nikapata nasema huyo mshike. Kumbe babaka amekataa kuoga. Wase. Mnacheki likui. Akizaliwa alikuwa na sura mbaya. Mpaka wakati alikuwa anakataa kukula, mamake anamwambia, "We, kula ama nikuletea kioo." Wase. Si tunasikia njaa. Hii ndio ya mwisho, Mluya. Sirika. Wase. Director. Bigi. Akienda kwa kinyozi anapakwa spirit na duster. Chini. Asanteni sana. So thank you very much guys. Tutajifurahisha na chakula kule we get. Hey, listen to me. Si mnajua vile si ufanya kazi hapa. You be very organized. Naona wazazi wamekuja kucelebrate success yetu. Although wengine walikuwa wanatukataza tukifanya kazi. Najua hata wale mmepromotiwa hapa mtaanza kuombwa pesa na hawa watu, but hakuna shida. Ikija utaombwa tu. But you need to encourage people kufanya kazi, si kuomba tu. Wacha mchezo bwana. Asante sana. Ama namna gani wazito? So tunaenda na I want you guys to get very organized. Muache wazazi serve. Yes. And then from there tuende na power office. Yes. Tuende power office. Ni akina nani mtafuta ofisi ya mbali watangulie. Nairobi mkae wa mwisho. Nairobi charity umesikia, charity. Wa mwisho charity, hakuna charity.
Thank you very much. Asante sana, asante. Patieni director. Ngoja kidogo. Unasavu unarudi kwa kiti chako. Wewe kula tu bandi na ingia kutufurahisha. And then we are going to have a cake cutting hapa. Kuna cake. Alafu na picha sasa nitawaambia tutapigwa, tuombe tumalize. Ninasikia wengine wanarudi huko kwa maofisi za zile kwao, zile. Yes. Haina shida, usijali, ni mapema. Sisi ni hustlers. Yes. Na sisi hatuchokaki. Kabisa. Thank you very much. Asante. Patieni director Sharubati. Tunayo hatunayo. Asante sana, tumechoka, tunasikia njaa, tunataka kushiba. Kweli uongo? Basi, sasa tunataka tuanze virahisi sana wazazi. Kuna maji ya kunawa hapa. So, your tent is very small. I want us to be manageable. Tuko na staff pale. Wapigeni makofi wale. Na wale wa kusavu muangalie mwili. Mkiona mwili kama hii yangu ama ile ya George, ujue unatokea mingi kidogo. Ukiona mtu mdogo mweke kidogo kwa sababu ataacha kwa sahani, si ndio? Oh, kama watu wa kusavu, hatuwezi kufungua sava, mufanye kazi free and fair. Kila mtu apate, si ndio? But there is enough food for all of us. So chakula kishabarikiwa, we had very powerful players in the morning. So ningependa wazazi, maji ya kunawa iko pale, just make a line. Tusimame, tuchukue chakula. Kuna paparazi wetu, kuna cameraman wetu amepiga picha nzuri sana. Ameangusha miwani. So if you happen to find them, tafadhali usizivae, utakuwa kipofu. Wazazi washaanza kupanga line. Tafadhali msikae. Azishapatikana, asante sana. Ungekuwa kipofu. So wazazi tafadhali tusikae ama hao wataanza. So nyinyi ndio mnatuanzia. Karibuni sana, asante sana.